السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حابب أبلش موضوع شوي الهوم وورك. هسا بالنسبة للهوم وورك لاحظوا بويز اند جيرلز إني أنا دائما بحاول لما أعطيكم فيديو أعطيكم الهوم وورك تقريبا تطبيق على نفس الفيديو. يعني السؤال تاع الهوم وورك الأخير إحنا بنكون تقريبا أخذنا الفكرة، تقريبا بتكون أعطيتكم إياها. عشان هيك أنا بعطيكم الفكرة. عشان هيك بويز جيرلز، إذا في عندك في إشي مش مفهوم مش واضح، يا ريت تسألني مباشرة بنفس اليوم، باليوم التاني ما عندي أي مشكلة. اسألني وبرد عليك أنا مباشرة. تمام. فلذلك يعني ما حدا له عذر إنه يقول لي أنا ما عرفتش أحل الهومورك أو إنه مش مفهوم. أي إشي مش واضح يا ريت تبعت لي في نفس اليوم وأنا بشرح لك إياه مرة تانية، ما في مشكلة. تمام. بدي أبلش اليوم. حصة اليوم كتير مهمة لأنه راح يكون فيها أفكار جديدة. أي شيء في أفكار جديدة راح نركز عليه، بالذات موضوع السيرفيس اريا. السيرفيس اريا في الكتاب عندك مش مغطي الأفكار الموجودة في الكتاب. فلذلك راح تشوف أغلب أسئلة الكتاب تتكلم عن الفوليوم. السيرفيس اريا أغلب أسئلتها راح تلاقيها موجودة وين؟ موجودة في الباست بيبرز، زي السؤال اللي عندنا هون. خلينا نبلش بهذا السؤال. السؤال هون بيحكي لك ايش؟ عندك the diagram shows a hollow cone with radius 3 cm and slant height is 10 cm. Calculate the curved surface area. بدي اجيب ال curved surface area. كيف نجيب ال curved surface area of the cone؟ ومعطيك الرول زي ما حكينا بالنسبة للرولز. sometimes the rules are given sometimes لا، بدك تكون انت ايش؟ حافظها. زي هون الرول of the curved surface area اللي هي باي ار ال. هلا نيجي مرة تانية. هسا هون السؤال شو طالب منك؟ الكيرفد سيرفيس اريا. تمام. الكيرفد سيرفيس اريا المقصود فيها بس هاي المنطقة، بس هاي هي اللي هي زي الوول تاع الكون هذا، بس هاي المقصود فيها الكيرفد سيرفيس اريا. ولكن إذا قال لك السؤال find the surface area، السيرفيس اريا المقصود فيها التوتال سيرفيس اريا. فلما يطلب منك السيرفيس اريا means you have to find the area of the circle plus the area of the curved surface area. إذا مرة تانية، إذا طلب منك الكيرفد سيرفيس اريا هاي هي الكيرفد سيرفيس اريا. تمام. بس هاي. اما السيرفيس اريا او التوتال سيرفيس اريا بدك تجيب الكيرفد بلس مين؟ بلس السيركل اريا. تمام. هسا احنا بدنا بس الكيرفد، فاحنا هون السؤال سهل الان. كل اللي عليك تسويه انك انت بس ايش؟ تطبق على الرول اللي بيعطيك اياها السؤال. هسا معطيك الكيرف سيرفيس اريا هيها باي ار ال، فراح تقول ان هون الاريا A equals باي الراديوس. what's the radius of this 3؟ الراديوس عندك 3، والسلانت هايت is given slant height هيو، هذا السلانت هايت. تمام. slant height is 10، فالسلانت هايت times 10 you get ايش؟ 30 باي. 30 باي which is equal to 94.2. The answer is 94.2. This is the final answer centimeter squared. تمام. Okay. Now part 2, calculate the perpendicular height of the cone. Calculate the perpendicular height. We need now teacher to find the perpendicular height. وين ال perpendicular height؟ المقصود فيه هذا هو ال perpendicular height اللي هو ال height of the cone. دائما ال perpendicular means 90 degrees، إذا هاي الانجل 90. عندك ال slant height 10. هسا ال slant height هو نفسه مين؟ هو نفسه ال hypotenuse right؟ لأنه أنت هلا now شو عندك؟ You have now right triangle, so you can use Pythagoras to find the height of the right triangle. إذا apply Pythagoras theorem. راح تقول الهايبوتنيوز اللي هو 10 squared right equals السايد اللي هو h squared plus اللي هو مين؟ الراديوس which is 3 squared. 3 squared is 9 so minus 9 فبصير 100 minus 9 is 91 equals h
square root, then you can find the height. The answer is 9.54. 9.54. This is the final answer. هسا أنا هون حط لكم المارك سكيم موجود عندي. بدنا نشوف بس هذا السؤال شو المارك سكيم إله. المارك سكيم هيو 9.54 or يعني انت الفاينل انسر الرينج تاعك بدك تكتب لي البيربنديكولار هايت اللي هو 9.54 to 9.53. هسا انا ليش عم بركز على هذا الموضوع؟ لانه في بعضكم بطلع الكالكوليتر بحط لي بس 9.5. انت اذا كتبت 9.5 راح تخسر علامة، لانه 9.5 مش موجودة في هذا الرينج. الرينج من 9.539 to 9.54. لانك انت لما تاخذ 9.5 انت اخذت بس 2 significant figures. احنا حكينا الراوندينج at least 3 significant figures. فبي careful teacher، بدك تعمل لي راوندينج at least 3 significant figures. لو عملتهم 4 5 ما في مشكلة. طيب نروح اللي بعده. calculate the volume of the cone. ومعطيك كمان لحسن حظك الفوليوم of the cone اللي هو هيو. فانت بس بدك تجيب لي الفوليوم equals ايش؟ 1/3 باي الراديوس اللي هو 3 سكويرد. الاتش طبعا مين هي الاتش؟ الاتش هي البيربنديكولار مش السلانت هايت. الهايت اللي هو هيو اللي جبناه من هون 9.54 and then you get the final answer. you get ايش؟ you get 89.9 سنتيمتر كيوب. تمام بويز؟ هاي نتأكد من المارك سكيم، هيها 89.9. تمام؟ اوكي نروح الآن تيتشر على بارت بي. بارت بي بحكي لك السؤال هون. في عندي كون، وهون والله الكل يركز معي لأنه هون الفكرة الجديدة. هون we have teacher new idea in this part. Part B, the cone is cut along the line OP and is opened out into a sector as shown in the diagram. Calculate the sector angle X. شو السؤال هون؟ هسه هون تيشر شايفين هذا الكون is cut along the line OP. جبنا تيشر زي مقص هيك وقصينا هذا الكون من هون OP. الآن تيشر لما هذا الكون نيجي نعمل له cut along OP بعدين open out هذا الكون، شو بتحول الكون؟ بتحول هذا الكون لما نعمل له cut وبعدين open راح يطلع عندي السيكتور هذا. فهذا السيكتور هو نفس الكون بس ايش؟ بس انه قصيناه وفتحناه. هسا الايديا اللي انا بدي اياك تفهمها ان الكون لما نعمل له cut then open out you get sector. وبعض الأحيان بيجي السؤال عكس ذلك. بعض الأحيان بيجي السؤال بالإكسترنال. شو بيجيب لك؟ بيجيب لك سيكتور زي هاد وبطوي لك إياه. بقول لك بنطوي الحفة هاي اللي هون على الحفة هاي اللي هون بيجوا على بعض. فلما تطوي السيكتور شو بتحول؟ بتحول إلى كون. إذن هاي أول ايديا أو أول بوينت بدي إياك تفهمها كويس، إنه الكون بتحول لسيكتور والسيكتور بتحول إلى كون. تمام. هلا البوينت الثانية اللي بدي اياك تفهمها ايش؟ بدي اياك تعرف تيتشر. هسا انا عندي هون هذا اللاين اللي هو اللينث تاعه 10 سنتيمتر. هذا ال 10 سنتيمتر هو اسمه هون السلانت هايت، رايت؟ اسمه ال اللي هو 10 سنتيمتر. هذا السلانت هايت لما احول الكون الى سيكتور شو بتحول في السيكتور؟ وينه؟ وين راح يكون سلانت هايت؟ وين مكانه؟ السلانت هايت راح يكون هون. هذا السايد هو نفسه السلانت هايت. تمام؟ هذا نفسه هو السلانت هايت، هو نفسه ايش؟ 10. بس دير بالك بالسيكتور هاي ال 10 اسمها بالسيكتور راديوس. هاي ال 10 بالسيكتور بكون اسمها راديوس، مش هيك اخذنا؟ تمام. هاي اول بوينت. تاني بوينت، هلا هذا التيتشر شو بنسميه؟ هذا شو سميناه بالزمانات؟ هذا سميناه ايش احنا؟ هذا كنا نسميه ارك. طيب هذا الارك من وين طلع؟ هذا الارك طلع من وين؟ هو اصله كان كون. طيب اي جزء من الكون كان هذا الارك؟
هذا الارك كان هو نفسه مين؟ هو كان نفسه ايش يا حلوين؟ هو نفسه السيركل. هاي السيركل انت بعد ما فتحت الكون، هاي السيركل تحولت الى ايش؟ تحولت الى ارك. واضحة الفكرة هون؟ اذا عندي الان الفكرة الان انه السلانت هايت في الكون هي نفسها الراديوس في السيكتور، والارك في السيكتور هي نفسها السيركل، or you can say teacher circumference of the circle. اذا الارك هو نفسه السيركمفرنس. تمام؟ هدول التو بوينتس كتير مهمين ولازم ايش تكون فاهم لي اياهم كويس. تعال هسه نجاوب على السؤال. شو بدي السؤال هون؟ The cone is cut along the line OP and is opened out into a sector as shown in the diagram. The question is calculate the angle X. We need to find the angle X. X بالسيكتور كنا زمان نسميها ثيتا مو X، كنا نسميها ايش؟ ثيتا. هلا شو الرول اللي فيها ثيتا؟ الرول اللي فيها ثيتا عندكم تو رولز فيهم ثيتا اللي هم length of the arc والتاني sector area. فانت الان بدك تجيب لي يا السيكتور اريا يا بدك تجيب لي الارك لينث. بس انا هون شو بدي اجيب؟ بدي اجيب الارك لينث. ليش؟ لانه انت يو كان فايند ايش؟ السيركمفرنس. هسه مره تانية ركز معاي هون. احنا شو حكينا؟ حكينا انه length of the arc equals السيركمفرنس. هاي خلينا نكتبها، اكتبوها عندكم هون. length of the arc this is equal to ايش؟ الcircumference of the circle. circumference. تمام boys girls؟ هاي البوينت كتير مهمة. هسا length of the arc، شو الرول تاع length of the arc؟ اللي هو theta over 360 times 2 pi radius. مرة تانية أنا بحكي عن الراديوس اللي هون، مش الراديوس تاع السيركل. هاي بيختلفوا عن بعض، ديروا بالكم. هاي ال 3 هي الراديوس of the circle، بينما هاي ال 3 هي الراديوس of the arc وتاعت مين كمان؟ تاعت اللينث. فأنت هون بدك تقول لي 2 باي times 10. be careful teacher. So this is equal to ايش؟ الcircumference of the circle اللي هي 2 باي في الراديوس تاعت السيركل اللي هي كام؟ 3. تمام؟ Now we need to find theta, so you can divide both sides by هي 2 times 10 هي 20 باي divide by ايش؟ 20 باي. شو بصير عندك؟ هدول بروحوا مع بعض، بضل عندي هون theta over 360 equals to هدول بروحوا. شو بضل عندي هون؟ الباي مع الباي بتروح، بضل عندك 3 over 10، او بالكالكوليتر بتطلعها او زي ما بدك، هي بتطلع 3 over 10. حلها بأي طريقة بدك إياها. بعدين بنعمل الكروس برودكت، بيطلع عندك ثيتا equals إيش؟ 3 times 360 over إيش؟ over 10. You get the answer is 108 equals 108 degrees. هاي ال 108 بتحط لي إياها وين؟ هون 108 degrees. So this is the answer of this part. تمام يا حلوين؟ اوكي، بدي امسح هذا عشان نحل البارت اللي بعده. اوكي now part C. The diagram shows the same sector in part B. Calculate the area of the shaded segment. هلا هذا السيكتور هو نفس السيكتور اللي فوق، يعني هاي راح تكون 10 سنتيمتر، وبالنسبة للانجل اللي احنا جبناها هسه اللي هي 108 degrees. تمام. The question is calculate the area of the shaded segment. We need to find the area of the shaded segment. هذا حلينا زيه صح ولا لا؟ زي ما حلينا، فلذلك راح اشرحه بشكل سريع. هلا احنا بدنا shaded segment. So you have to find the area of the sector لهذا السيكتور كامل. تمام. بعدين بتجيب لي الاريا لمين؟
بعدين بتجيب لي الاريا لهذا التريانجل، وهذا باي ذا واي از ايش؟ isosceles triangle، لانه هذا 10 وهذا 10، هذا radius وهذا radius. So first find the area of the sector. هتقول الاريا equals ثيتا اللي هي 108، مذاكرين الرول بتاعت الاريا of the sector، ثيتا over 360 times باي r squared، باي والراديوس اللي هي 10 squared. تمام. اوكي، شو بتطلع هاي teacher equals to؟ تطلع 30 باي. This is 30 باي. Now give me the area. This is A1. Now area of a triangle number 2 equals، هسه ال area of a triangle انتم متذكرين انه انا عندي two rules، but because the included angle between 10 and 10 is given, so you can use the second rule which contains sine theta. صح؟ السكند رول اللي هو half times السايد الاول اللي هم AB، متذكرينه AB sine theta. اذا هون ال 10، هون عندنا 10 times 10 times sine theta، ثيتا اللي هي 108، وبنطلعها من الكالكوليتر which gives 47.55. تمام. هلا احنا جبنا الاريا لمين؟ احنا جبنا الاريا for the sector، and the sector, the area of the sector is bigger than the triangle area, right? So now because shaded is between sector and isosceles triangle, now just you have to subtract this minus this. okay, فالshaded area now اللي هي 30 باي minus اللي هو 47.55. that gives ايش بتطلع معانا؟ 46.7 سنتيمتر سكويرد. تمام. نشوف المارك سكيم تيتشر. هاي المارك سكيم هون الانجل طلعت معانا 108، والشيدد اريا اللي هي طلعت معانا 46.7، والرينج تاعها من 46.6 to 46.8. تمام، يعني هيك احنا الان بالسيف سايد. تمام. ننتقل الان تيتشر، هذا السؤال كان معاكم بالهوم وورك، كان سؤال سهل يعني الاغلب جابوا صح، لكن في البعض برضه ما عرف يحله. نحله بشكل سريع. The diagram shows a circle center or radius is 8. وين الراديوس؟ هي الراديوس بتوصل لي اياه من هون لهون. This is 8. تمام. and في عندك GH is a chord of length 10 سنتيمتر. هذا الكورد GH اللينث تاعه 10. تمام. The question is calculate the length of the perpendicular from O to GH. اعمل لي perpendicular from O to GH، نزل لي من هون perpendicular، يعني هذه 90 degrees، وتيتشر بده ايش؟ length of this perpendicular، سمي لي اياها هي x. هلا هذا كله بس بدك تستعين بثيورم احنا اخذناها، متذكرينها؟ احنا اخذنا تيتشر رول بتقول اذا انت نزلت perpendicular من السنتر للكورد، هذه البوينت شو لازم تكون؟ هاي البوينت this point is midpoint. شو يعني midpoint؟ that means انه this point divide the chord into two equal parts. that means انه هاي راح تطلع 5 وهاي راح تطلع 5. تمام. وعندك هاي الان تيتشر، عندك هاي 8، هاي 8. طب هاي ال 8 هي الهايبوتنيوز، رايت؟ هايبوتنيوز اللي بتقابل ال 90، مش هيك متفقين؟ خلص، إذا use Pythagoras to find mean x. إذا بنستخدم Pythagoras راح نستخدمها بسرعة شوي. x squared equals الهايبوتنيوز هون 8 squared minus 5 squared، وبعدين بتقول x equals square root للي راح يطلع هون معك اللي هو I think 39، وبتطلع الفاينل answer إلها. تمام. والمارك سكيم إلها هي هون عندك، راح يطلع الفاينل انسر هي 6.25.
4 وهي الرينج اللي معاها. تمام بويز؟ اوكي. نروح تيتشر الآن إلى هذا السؤال، ويا ريت تركزوا معاي كويس لأنه هذا برضه في فكرة مهمة. طيب نيجي على هذا السؤال الآن. بحكي لك السؤال هون: A sphere of radius r is inside a closed cylinder of radius r and height 2r. هسا ركز معي، أنا عندي هون sphere inside cylinder. الراديوس تاعت السفير هي r، تمام؟ والهايت of the cylinder is 2r. طيب هسا أنا عندي الراديوس r لمين؟ للسفير، وهي نفسها راديوس لمين؟ هي نفسها راديوس للسلندر، فالراديوس of the cylinder is r the same as the radius of the sphere. والهايت double r، هاي الهايت لمين؟ الهايت for the cylinder. تمام؟ معطيك لحسن حظك ايش؟ الفوليوم اوف ذا سفير 4 over 3 باي r كيوب، طبعا هاي كيوب. تمام؟ هاي كيوب، شيل لي هاي. معطيك الفوليوم، ومعطيك كمان when r is 8. now if r is given which is 8, calculate the volume inside the cylinder which is not occupied. شو يعني not occupied by the sphere? The question again is calculate the volume inside the cylinder which is not occupied by the sphere. Not occupied teacher معناته هو بده بس الفوليوم between the sphere and the cylinder. Give me the volume. This we need to find this space. The space اللي between mean between sphere and cylinder. So we need just to find volume not occupied by the sphere. That's it. We need just to find this volume. So teacher, madam, this space is between cylinder and sphere. أي شيء teacher أي شيء teacher محصور، منطقة محصورة بين شغلتين، معناته بدك تجيب الفوليوم for the bigger shape then subtract from إيش؟ subtract of the volume of the small shape. هاي الidea هون. Okay. So in this question now start by finding the volume of the cylinder. الفوليوم للسلندر متذكرينها باي r squared h. طيب هاي باي r squared هاي الراديوس 8، هاي 8 squared. أما الهايت teacher شو الهايت؟ طلع علي إذا if the radius is 8 الهايت is 2r double radius، فالهايت is 16 in this case. In this case الهايت is 16 which gives 1024 pi. This is the volume of the cylinder. Now give me the volume of the sphere. The volume of the sphere which is 4 over 3 pi r cube, right? So this is 4 over 3 تمام باي radius، حكينا radius is 8 so 8 cube that gives ايش؟ نشوف 48 over 3 pi. So the first one now teacher, this one the volume of the cylinder, and the second one the volume of the sphere. We need to find the volume between cylinder and sphere. So just now you need to subtract, you get ايش؟ 24 هاي 0 24 pi minus 2045 ولا 48 over 3 pi, then you get the final answer. The final answer is 1072.3.
centimeter cube. Okay boys and girls عشان ما حدش يزعل. طيب find radius r when the volume inside the cylinder not occupied by the sphere is 36 centimeter cube. مين فهم السؤال؟ هسا teacher part 2 exactly عكس مين part 1. Okay, so now in this part we need to find the radius. So now the radius is not given. We need to find the radius in case ايش؟ in case the volume is in case the volume equals 36 centimeter cube. Okay, so now teacher again give me the radius if the volume for not occupied region equals 36. تمام. إذا هلا الفوليوم between the sphere and the cylinder is 36. give me the radius. اوكي هسا تيتشر شو مرة تانية شو حكينا احنا قبل شوي اللي عملناه شو سوينا احنا قبل شوي؟ احنا جبنا الفوليوم لمين؟ للسلندر right. Okay teacher, we found the volume of the cylinder and subtract volume of the sphere, right? هسا when you subtract the volume of the cylinder minus volume of the sphere you get 36 in this question. تمام؟ اوكي هلا write the rule of the volume of the cylinder. شو الرول تاع الفوليوم of the cylinder؟ الفوليوم cylinder volume is by r squared h صح؟ ومش ال h هون في السلندر ال height of the cylinder is double r. okay, don't forget this is the height of the cylinder which is 2r. تمام. now minus the volume of the sphere rule 4/3 pi r cube. this equals 36 right. تمام. now how you can calculate this? Can you multiply this teacher? Can you this r squared times 2r you get 2r cube pi right. r times r squared is r cube وعندك 2 في باي هاي 2 باي minus 4/3 pi r cube. This is equal to 36. Now the question is, teacher, I'm asking now about these two terms, this term and this term. Are they like terms, teacher? هدول التو terms are these two terms like terms ولا مش like terms؟ طبعا like terms صح ولا لا؟ ليش like terms؟ لأنه هاي by r cube وهاي كمان by r cube. So that we have the same letters. هسا exactly teacher لما نقول 2x minus 4/3x what should you do now? You have to find the common denominator times 3 you get 6r cube pi minus 4 pi r cube you get ايش 6 minus 4 is 2 r cube pi over 3 equals to 36 over 1. كالعادة شو بنسوي يا حلوين؟ نعمل cross product right. سوي لي الآن هون cross product بيطلع 2r cube 2 خلينا نرفعها شوي هون 2r cube pi equal to 3 times 36 108. Just you need to divide both sides by 2 pi. تمام. بتروح هدول سوري مش شايل بتروح 2 pi مع 2 pi and divide. now you get r cube equals 17.189 إذا بدك accurate. Now just you need to take square root or sorry not square root cube root for both sides cube root. تمام. بيطلع عندك ال R equals 2.58.
خلينا تيتشر نشوف المارك سكيم عشان نتأكد هذا ايش بارت 2. هي A part 2 هي 2.58 or this تمام. فإحنا 100% تيتشر. تمام. نروح الآن تيتشر بارت B. بارت B شو بدنا نسوي في بارت B؟ نشوف the diagram shows a solid cone with radius 5 cm and perpendicular height 12 cm. The total surface area ركز هون معطيني total surface area. والله تيتشر أي سؤال في surface area ركزوا عليه لأنه زي ما حكيت لكم كتابكم مش كتير مغطي هيك مواضيع. The total surface area is painted at a cost of 0.015 per والله هون بس عدلوا لي هاي مو per meter squared per centimeter squared. هون في سنتي. تمام. هاي راح ابعث لكم ان شاء الله هاي الورك شيت كامله على الواتس، وانتم اذا بتحبوا تطبعوها بس عدلوا التغييرات. هاي سنتيمتر سكويرد not meter squared. اوكي. calculate the cost painting the cone. معطيني هون teacher the curve surface area نفس الشيء. معطيك الكيرف سيرفيس اريا هيها هون. معطيك ترى انتبه بس الكيرف سيرفيس اريا اما ما اعطاك التوتال سيرفيس اريا. So now the question is بدي calculate the cost of painting the cone. هلا احنا بدنا تيتشر نعمل painting لمين؟ لكل الكون، يعني الكيرفد plus what plus the base plus the circle. So first of all you have to find the total surface area. Surface area equals الاريا of the base الاريا لمين؟ للسيركل. تمام. بلس الاريا لمين؟ للكيرفد الكيرفد surface area. تمام. الآن الاريا of the circle معروفة اللي هي باي r squared. The radius is 5 إذا باي 5 squared plus الاريا of the curved surface area للكيرف surface area اللي هي باي في الراديوس اللي هي 5 في السلانت هايت اللي هي ال. ركز لي معي. السلانت هايت is given. بدنا نفرق كويس teacher. You have to know teacher the difference between slant height والperpendicular height. هاي ال 12 اللي اعطاني اياها السؤال هي ايش؟ هل هي السلانت هايت ولا الهايت نفسه؟ هاي ال 12 هي الهايت نفسها. هاي ال 12 هي نفس الهايت. طيب انا ما بدي الهايت، انا بدي مين؟ انا بدي ايش؟ انا بدي اجيب السلانت هايت. ايوه. مين الذكي اللي يقول لي how you can find the slant height? Don't forget this is perpendicular height, so it is 90 degrees. Can we use Pythagoras now? Yes, of course we can use it. So find the slant height by Pythagoras. So استخدم Pythagoras. L squared equals the 12 squared plus radius which is 5 squared. You get 169. This is L squared. So take square root for both sides. You get slant height equals 13. فإحنا بالطريقة هاي teacher we found the slant height. After that خلص teacher ارجع على الرول تاع الكيرفد. هاي الرول باي r times slant height. هاي باي الراديوس 5 والسلانت height اللي طلعناها now 13. So now we have to add them. 13 plus 25 or 13 times 5 65 plus 25 you get 90 pi. So the answer now is 90 pi. ايش هاي ال 90 pi teacher اللي طلعناها؟ هاي total surface area. هاي total surface area is 90 pi. هسه السؤال ما بده total surface area. السؤال بيحكي لك give me the cost of painting of the cone. أنا بدي أدهن كل الكون هاد if the cost is 0.015 per centimeter squared. Now this is centimeter squared. Okay. هسا for 1 centimeter squared the cost is 0.015.
How many centimeters squared do you have? You have 90 pi. So to find the total cost, you need to multiply 90 pi times اللي هي 0.015, you get the answer. تمام. So 90 pi times 0.015, you get 4.24 ايش teacher dollars. تمام for this part. اوكي نروح اللي بعده. The cone is made of metal and is melted down and made into smaller solid cones. حلينا زيه صح؟ With radius 1.25 centimeter and perpendicular height 3 centimeter. Calculate the number of smaller cones that can be made. إذا هذا الكون الكبير، هذا الكون teacher شو سوينا فيه؟ is melted down وشكلنا منه small cones. شكلنا منه small cones. How many small cones can we do from this big cone? Okay, you know now the question. Okay, so now you have to find the volume of this cone. تمام. وبعدين بنشوف. إذا first find the volume of the big cone. هنقول ال volume equals 1/3 pi r cube. الراديوس للبيج كون is 5, so ايش 5 squared, هاي 5 squared, you get 25 over 3 pi. So this is the volume of the big cone. هسا هذا البيج كون تمام، حكينا شو بدنا نعمل فيه؟ حكينا انه هذا الكون راح نشكل منه small cones. راح نعمل هون 1 وكمان كون هون وكمان هون كمان small cones. How many small cones we can do it? This is the question teacher. Okay, how many small cones? هلا you have to give me the volume for each small cone. Okay, هسا the small cones هي هون معطيك information about them. For each small cone the radius is 1.25 and the height of the small cone is 3 centimeter. So give me now the volume. So this is V1. Now volume of the small cones 1/3 again pi. Radius now is 1.25 squared times the height is 3. You get ايش teacher? You get 25 over 16. هي 25 over 16 pi. تمام. So now this is ايش teacher? This is the volume of the small cones, of the small cone. طيب teacher, I need to know how many cones. إذا شو بدنا نعمل بالأخير؟ إحنا جبنا ال volume of the big cone and also we find the volume of the small cones. How many cones you can this? If we want to divide the big cones into smaller cones, you have to divide now the volume of the big cones اللي هو 25 over 3 pi divided by this اللي هو 25 over 16 pi. 25 over 16 pi you get. قبل you have teacher هون نسينا ايش احنا حلوين؟ نسينا الهايت لمين؟ للفوليوم الكبير. 1/3 pi radius 5 squared times what teacher? Times 12. Yes, we need to remove this. هون نسينا ايش؟ اكيد في بعضكم لقطها من اولها صح؟ times 12 هون. So you get ايش؟ 100 pi, right? 100 pi. So بتصير هاي هون مش 25 over 3. هاي بنشيلها هون. بتصير 100 pi minus this. We get 64 cones. 64 cones. تمام؟ نشوف المارك سكيم مع بعض. For this هيهم 64 cones وهاي اللي هي طلعناها 4.24. The same answer.
تمام يا حلوين. اوكي، هذا السؤال كان عندنا في الهوم وورك حليناه. طيب، احنا هيك بنكون خلصنا حصتنا اليوم. زي ما حكيت لكم راح ابعت لكم الهوم وورك، وفي نفس الوقت راح ابعت لكم الورك شيت. هاي الورك شيت راح تحتوي على الورك شيت اللي اخذناها مع الهوم وورك الاخير. تمام، الله يعطيكم العافية والسلام عليكم.